presidente. Señorías, señora comisaria. Quisiera comenzar manifestando mi profunda tristeza por la última tragedia frente a las costas griegas y por la innecesaria pérdida de vidas humanas que vemos con demasiada frecuencia en el Mediterráneo. Es una situación insostenible e inaceptable. Prevenir estas muertes es una prioridad absoluta para la Unión Europea y sus socios mediterráneos. Permítanme que comience con la cuestión de la búsqueda y el salvamento. Salvar vidas no es optativo. Tenemos el deber de ayudar a las personas y las embarcaciones que se encuentran en peligro en el mar bajo la coordinación del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo que sea responsable. Este deber está regulado por múltiples instrumentos de derecho internacional del mar y los Estados miembros situados en primera línea trabajan a diario para cumplir esos instrumentos. No obstante, aunque las operaciones de búsqueda y salvamento no son competencia de la Unión, esta puede desempeñar un papel importante y fundamental en este ámbito. Nuestra primera línea de actuación siempre debe ser la prevención de las peligrosas travesías de los migrantes en el Mediterráneo. Cuantos menos migrantes se arriesguen a cruzar el Mediterráneo en embarcaciones no aptas para la navegación, menos perderán la vida. Con este objetivo y como parte de nuestro planteamiento global de la migración, quiero subrayar que el Consejo mantiene su compromiso de luchar contra las redes de tráfico ilícito y trata de migrantes y de desarticular su modelo de negocio. Estas redes no dudan en poner en riesgo las vidas de los migrantes para obtener beneficios. Hacer frente a las causas fundamentales de la migración irregular es un componente igualmente importante de este planteamiento. Y esto me lleva a los trabajos que estamos llevando a cabo con terceros países, tanto de origen como de tránsito. De conformidad con las líneas de actuación descritas en las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de febrero, se han llevado a cabo iniciativas políticas al más alto nivel para mejorar sustancialmente nuestra cooperación con terceros países importantes, Bangladesh, Irak, Pakistán, Túnez, y la asistencia que les prestamos. Asimismo, estamos colaborando con muchos países socios, también del Mediterráneo, para aumentar sus capacidades en materia de gestión de fronteras y de asilo, en particular en lo relativo a las operaciones de búsqueda y salvamento. Estas labores continuarán y las intensificaremos cuando sea factible. Me he centrado hasta ahora en los aspectos operativos de los trabajos del Consejo en materia de migración, pero quisiera también mencionar lo mucho que hemos avanzado hacia la finalización del Pacto sobre Migración y Asilo, que aumentará la eficacia de nuestros procedimientos de asilo en las fronteras exteriores. Tengan por seguro que la presidencia española partirá de los trabajos de las anteriores presidencias, que aquí agradezco, de forma que el Parlamento y el Consejo puedan alcanzar un acuerdo sobre estas importantes propuestas legislativas presentadas por la Comisión y, entre ellas, el Reglamento sobre situaciones de crisis. En paralelo al pacto, persistiremos en nuestro empeño por reforzar la normativa de la Unión sobre el retorno, así como por establecer vías legales y seguras hacia la Unión Europea. Por último, quisiera destacar la reactivación del Grupo de Contacto Europeo sobre Búsqueda y Salvamento por parte de la Comisión. Este grupo se dedica a buscar otras formas de mejorar nuestra cooperación en este ámbito, en particular aumentando el intercambio de información entre Estados miembros y mejorando el mapa de situación de las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo. Señorías, para concluir, reitero que la Unión necesita una política migratoria global que proteja nuestras fronteras, ofrezca protección a quienes la necesiten y evite que los migrantes pierdan la vida. Hoy he destacado una serie de líneas de actuación en las que estamos trabajando. La combinación de estas líneas de actuación será lo que en última instancia dé lugar a los resultados que todos deseamos. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Minister Navarro Ríos. Es spricht nun im Namen der Kommission Frau Kommissarin Johansson. Thank you, President. Honourable members, Secretary of State Navarro Ríos,
The Adriana sank on 14th of June. The loss, as many as 600 souls, making this one the worst shipwreck, not just in the Mediterranean, not just of migrant vessels, but one of the worst shipwrecks this century worldwide. We must honor the dead, help the survivors, establish the facts. What appears to have happened, the smugglers brought their victims to the trawler that was to be their tomb, packed them like sardines, like cattle, like cargo, possibly 750 people, women and children down below. The boat drifting, rocking, we can imagine the panic spreading. In the dead of the night, the Adriana suddenly turned over and sank, 4 kilometers down into the abyss, dragging all within down with her. None of the women and children survived. I immediately contacted Frontex Executive Director Hans Leitens. I also spoke with the Greek caretaker government and the head of the Hellenic Coast Guard, and with the newly appointed Greek ministers last week. Our agencies intervened also immediately. Frontex by air identified the vessel at the scene. The Frontex Executive Director was on the ground in Greece the next day to support. Frontex also launched a serious incident report. The EU Asylum Agency helped survivors in Malakasa. Just over 100 people were saved from the sea after the Adriana capsized. There are many unanswered questions here. Now we need to establish exactly what happened, every step of this fatal journey, why the Adriana sank. The Greek General Prosecutor launched an investigation. The prosecutor investigated smuggling, and the naval court the Greek Coast Guard's response. These investigations need to bring trust and confidence that the facts can be established, including the smuggling route followed. We know that the practice of irregular departures from eastern Libya have increased by 600% this year. Libya remains a very complicated situation, as again shown recently. And let me make clear, Coast Guards have to carry out their responsibilities in full respect of international law. This means any demonstrations of violence is unacceptable. Let us remember our fundamental principle. Our first duty is to save lives. This is what Coast Guards in countries of first entry are doing on a daily basis. The EU does everything in its power to support member states on search and rescue. This year alone, Frontex helped to save 20,000 lives. The Commission relaunched the Search and Rescue Contact Group and pushes member states to make progress, working towards a common framework on search and rescue. And in the pact, we have proposed special solidarity measures for search and rescue. Any serious attempt to saving lives has to also include developing legal pathways and information campaigns along irregular routes to alert people of deadly dangers. We are supporting such campaigns in Morocco, in Tunisia, in Niger, in Senegal, in Mauritania, in the Gambia. But we also need to fight the smugglers who sold people tickets not to Europe, but to their deaths. Last week, Europol announced the dismantling by Spain of a smuggling gang which spanned 9 countries. We have set up operational anti-smuggling partnerships with Niger, with Morocco, with Tunisia. I welcome Pakistani Prime Minister Sharif's order to crack down the smugglers right after the disaster. And we are working with Senegal on the Atlantic route, a route
that again this week revealed how deadly it is. Last month, we proposed a toolbox to address misuse of commercial transport for irregular migration. We must change smuggling from a low-risk, high-profit crime into a high-risk, low-profit crime. And we need EU laws fit for purpose. I've already issued guidance on non-criminalization of genuine humanitarian assistance, and now the Commission is also assessing the facilitators package, which is over 20 years old. Last Tuesday, I was in Lampedusa with the Italian Minister Piantedosi. 4,000 people had arrived over the weekend. The majority immediately transferred, only 500 were left. The facilities were dignified and respectful. I met a young man from Chad, a young woman from Ivory Coast. They were so full of energy, of plans and ambition. They were already learning Italian. Our economies need young people like these. They told me they had walked 2 months through the desert before paying the smugglers taking the boat from Tunisia. This is not the way to come to Europe. We need to continue to work on legal pathways. We will implement talent partnership for labour migration, and in October I will propose an EU talent pool to match talent with employers. I have also asked Member States to pledge generously on the resettlement for refugees. Only with a comprehensive approach, preventing irregular departures, fighting smugglers, improving legal pathways, working in close partnership with countries of origin and transit, can we manage migration safely and effectively. And of course, we need then an agreement on the pact. We are making good progress, and I welcome the message from the Spanish Minister of State on the good progress that the Spanish presidency is now doing. I call on you all to seize the opportunity to reach an agreement within this mandate. Above the Adriana, the waters are now silent. No tombstone, no marker, nothing to remember the names. Let our action be our monument. Thank you.